That is it. Now, unajua katika taifa la Kenya, na sidhani taifa la Kenya peke yake, hata na mataifa mengine ya Afrika Mashariki, bara la Afrika na ulimwengu, swala la ardhi ni swala nyeti sana. Kabisa. Okay? Kama kuna kitu kimoja ambacho kimefanya watu wamevurugana. Kama kuna kitu kimoja ambacho kimefanya wengine wamekwenda mpaka kaburini. Kama kuna kitu kimoja ambacho kimefanya watu wengine mpaka wameishi katika umaskini. Kama kuna kitu ambacho kimefanya wengine mpaka wameachiwa na laana na wazazi wao. Kabisa. Si kitu kingine? Ardhi. Okay? Yes. Kwa sababu hata most of the conflicts ambazo unaona katika Kenya hii, it is not because of anything else. Yeah. Ni ardhi. Kama kuna kitu ambacho kimefanya watu wamebomolewa nyumba zao. Ardhi. Kama kuna kitu kimefanya watu wafukuzwe msituni. Ardhi. Now, there was this mighty man katika hiki kijiji, in terms of wealth in this place. Si village. No. Yeah? Yeah. It was in an urban setup. Oh, mzee alikuwa hapo? Si ndio yeye? All right. Okay? So, alikuwa na do. Alikuwa na magari. Yeah, okay, alikuwa na do. So, ukisikia mtu alikuwa na do, jijazie huko kwingine. Okay. Amejenga kwake, alikuwa na magari, alikuwa na nini, watoto wake wamesoma na nini yale. So, alikuwa na do. That is the bottom line. Okay? So, do wanasema pesa ni vunja mlima. I remember a friend of mine anaitwa bwana Mr. Ndege Gitao. Yes. Aliniambia ukiwa na hela, okay? Unaweza ukaambia mtu afanye anything. Yeah. You can tell people to do anything. Yes. As long as you have money. Even those people who are being exploited, they are being exploited because the ones who are exploiting them have money. They have financial muscles. So ndivyo alivyokuwa huyu jamaa. So you get the picture. Yes. Now, kuna eneo ambalo lilikuwa halijajengwa. Na lilikuwa limekaa kwa muda mrefu sana bila kuonekana anything coming up. Kilichokuwa pale ilikuwa tu ni majani, bushes, Yeah. And this so-called Mr. Wealth. Yeah, akawa anapita hapo anauliza, na hili shamba. Hii ploti. Yes. It was quite, ni ya nani? So, kufuatilia ni kama haijulikani vizuri ni ya nani. So what he did, akasema anyway, I don't care. Okay? Sisi ndio tunasemanga hii town. Na hapa, mimi nitakuja kujenga. Do you know what he did? Akaenda akahongana na huko. Yes. Na akapata stakabadhi. Hata Kenya kwenda tujaona. Kwa mara ya kwanza. Tumeona jamani. Akapata na stakabadhi na akaja na kafensi lile eneo. Na kwa sababu watu wa eneo hili ama huu mtaa hawakuwa wanajua sana this plot inakuanga ni ya nani. So walipoona imezingirwa kwa ua, wakasema it's like finally mwenye hapa amerudi. Licha kwamba hatumjui. Na tungetaka sana kumfahamu. Are you getting the picture? Nimepata. Wanasema hivyo, wao wameassume hivyo, lakini yule ambaye alikuwa ameweka ua alikuwa ni huyu wealthy man. Thank you. After a short while, wakaona bushes zimeanza kuwa cleared. Cleared. After kidogo, wakaona msingi umeanza kuchimbwa. Yes. Wakajua mwenye shamba anafanya. Wakajua mwenye shamba amefanya nini? Finally, hii plot ambayo ilikuwa inakaa ni kama vichaka, finally mwenyewe amejitokeza anafanya maendeleo yake. Hapo sasa. Nyumba ikaanza kujengwa. Yes. Nyumba ikaanza kujengwa. Alafu sasa unajua mara nyingi watu ambao wamefanya vituko wana haraka sana ya kujenga. Ama kumaliza mradi. Haraka. Nyumba ndio. Nyumba inajengwa mpaka inashtuka. Huko kuna shughuli nini? Kuna yale malori yako. Unajua nini anajenga? Anajenga ni mall. Thank you. Kwani ni wenu? Ama mna mtu aliwahi patana na kisanga hicho? Ni sha. Yeah. Vile hata probably ni yeye. So, hii mall na kama alafu unajua kuna ile tangazo hilo limewekwa pale, contractors sijui ni nini inajengwa, na nyumba mpaka planning imepigwa picha imewekwa pale. Sasa akawa hapo kando, maana yake alikuwa anataka kuona nyumba hii vile ambavyo inavyojengwa, ana ofisi yake. So wakati ambapo amekuja na gari lake, okay? Anaingia kwenye ofisi ile. Wale mafundi na watu wa mjei wakifanya nini, kama kuna kitu ambacho kinahitajika wanaingia kwenye ofisi, lakini katika ofisi hii hakuwa hapo kila siku.
Okay? Ni wakati mara nyingi kwanza Mondays, wakati ambapo wiki inaanza, ndivyo alikuwa anakuja anashinda the whole day. But from Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday hakuwa anapatikana sana. Wewe. So hawa wa mafundi wa kijenga, kuna mtu ambaye alikuwa anakuja anasimama pale kwenye sasa entrance. Okay? Yeah. Lakini huyu mtu hakuwa anaweza kuzungumza. Alikuwa bubu Thank you. But alikuwa anajaribu kutoa sauti na anajaribu kuashiria na nini. So hawa mafundi wanaulizana na ule anajaribu kusema nini, nani huyu? Unajua saa watu wenye huwa wanasema huyu acha huyu ni mwendo wazimu, hata huoni venye amevaa. Okay? Anakuja nini? Alafu anatoka anaenda. Anakaa kidogo, after kitu kama 2 days anarudi. Anafanya anaenda. Ikafika mpaka na siku moja akaja na karatasi tu. Yes. Haingii ndani, yuko pale nje pale. Yeah? Anajaribu mpaka kufanya wanasema nini ule? Wewe tumzoea. Wanasema ni ule mwendo wazimu. Wanasema wenyewe ni ule mwendo wazimu na ni kama anataka kuchangiwa. So one day wakati ambapo ule yuko pale, yes, akitoa ile sauti yake akijaribu communicate, sasa huyu jamaa akawa ndio anaingia Mr. Wealth na gari lake. Akaja akaona kuna mtu akaba akona jamaa ondoki. Akashuka kwenye gari. Ana kamsukuma. Ningekusukuma ni vile naona nikikusukuma unaenda kurusha huko. Sijui nitakusukumaje. Acha nikusukuma na vidole viwili. Angalia huko. Sasa unajua nimejaribu angalia na huko na mwili wako wote huko. Nimejaribu kukuutia so akaenda kamsukuma. Niende. Enda. Alafu sasa rudi. Yeah? Sasa yes. They cannot communicate. But this guy anajaribu kusema kitu. So huyu aka-assume hawa ni wale watu waomba town. Kwa sababu vile ambavyo wamevaa na vile ambavyo anakaa. Kaambia toka hapa. Unajua akamshtua. Yeah. Alipomshtua yule bubu akaishia. Akaenda zake. Na akawa karibu kila siku anakuja pale. Anajaribu kutoa sauti nini na kuna karatasi ambazo huwa amebeba. Siku moja huyu jamaa akasema, na yule jamaa mwenye anakujanga hapa asubuhi kupiga kelele, mkiniona kesho anafaa zabwe makofi mangapi? 2. Mkimzaba 2, hamtamuona hapo tena. And that is what happened. Akaja, wakajua jamaa amekuwa akitupigia makelele hapa. So one of the fundis akashuka akamwambia, nini? Jamaa akajiendea zake, hakuwahi rudi tena. Nyumba ikajengwa ikakwisha. Rangi vio nini kila kitu tasu nini stimando fence ikaisha. Na sasa ukawa na ile bana ya kusema shops to rent. Maana unajua mall ndani huwa ina vitu huko. Yeah. Kuna wanauza perfume, kuna chemist, so unajua kawaida mall kuna wale ambao wanauza fruit salad. Hapo ndani. Kuna wamitini shamba wanakuwa ni kuna kuwa na shughuli huko. Yes. So akaandika shops to rent. Siku moja akaja kuona mradi wake ulivyo. Kwanza hiyo siku akajua na gari lingine amelinunua. Akaja akafika akasema unajua. Yeah. Wanapenda kuongea but Wao amekula sana so. Anakula sana. Yeah. Unajua pale mlipaka rangi gani? Something funny na hiyo kama wale ambao wameshiba sana na pia ambao wako na njaa sana. Wale njaa wakifanya hivyo huwa ina ishara kwamba kuna ulcers. Imagine. Lakini yake ni kushiba sana. So kama anaonyeshwa vile ambavyo anasema na pale kwenye ile dirisha si pale mngepaka orange. Akaambiwa hapana, tuliona ile nini. Wakati ambapo anaonyeshwa kukaja ukaingia gari lingine. Akaangalia akiwa pale akasema ni wale ambao wanataka kuonyeshwa nini? Wanatafuta space hapa. Yeah. Deal with them. Na akaingia kwa ofisi. Yes. Sasa ofisi imebomolewa ile yenye ilikuwa mbaya. Kuna kwa ofisi kule ndani kake kule juu. Akamwambia just deal with them and then you'll give me your report. Yeah. So huyu alipokwenda kudeal na the people akapata kuna dereva ambaye pia amevalia vizuri. Yes. Lakini pale kando
ni ule bubu. Yeah. Akasema yes, tukusaidia vipi? Dereva akasema nimekuja nataka kuona mwenye this project. Akaambiwa ni duka mnataka hapa? Akasema I just want to see him. Can I be allowed to see him? Akasema hata yuko ndani, yuko ukipanda hivi nini kwa stairs shop utampata huko. So wakashuka lakini huyu jamaa anaona yule bubu anasema hapa kunaenda aje, ama maybe huyu amekuja kutafutiwa kazi ya uochi. Labda amekuwa kiomba kazi. Yes. Okay? Yeah. But remember, they have never given this guy a listening ear. Yes. Wakapanda mpaka kwa ile ofisi wakampata. So huyu dereva ameandamana na this guy. Sindio? All right. So walipoingia kwenye ofisi, the owner of this building, Mr. Weld, akaona ule bubu. Akasema yes. Tena huyu amerudi. Ambia amerudi, but this time round with a different story. Okay, sawa. You can have a seat. Akasema yes, tell me, and I think you have like 5 minutes because I want to leave. There is a meeting that I have to attend, so the 5 minutes I think will be enough. Proceed. Akasema huyu dereva, actually we are not even going to take more than 5 minutes. It's roughly going to be around 1 minute because we just want to relay the information that we have now. I am Mr. So-and-so, and this guy here who has been coming here, and at one point alikuja akatuambia hata alizaba makofi kwa sababu ana communicate kwa lugha ya ishara, so we knew kuna wakati hata alikuja akapigwa, but we decided just to play cool. This guy ambaye unamuona hapa, yeye ndiye amekuwa custodian wa this plot, and so alikuwa anajaribu kuambia this plot belongs to the brother. And it happens that the brother is not around kwa katika taifa la nje. So amekuwa akijaribu kuja kuambia ploti, I think na nyinyi hamkuweza kumsikia vizuri. So jamaa akasimama akasema, so wewe ni nani? Akasema, mimi nimekuja tu kuwasaidia kucommunicate the information ya amekuwa kitata. Tokeni, endeni kwenye mnajua. Brother nini? Brother kwani yeye ndiye alitengeneza hii shamba. Get out. Get out. Mnanijua, mnanisikia? Tokeni. Shamba. Hawa wakatoka wakaenda. Na watu wakaanza kufanya nini? Wakaanza kurent maduka na nini? Why? It only took a month. Now the real deal came. Wakati ambapo wanakuja asubuhi watu kufungua kazi, wakapata kumewekwa kibao kikubwa ya kwamba hili eneo halifai kumilikiwa na mtu yeyote. Na hii ploti iliuzwa kinyume cha sheria. Kwa hiyo kama una kitu chako chote huko, toa na haraka. Okay? Yeah. So watu wakapigia yule jamaa. Hello. Simu zinaingia, simu yake ilikuwa ishinda hiyo siku. Yeah? Yes. Sasa unakuja unapata. Sasa nikupiga. Simu ilipigwa mpaka ikashtuka. Nini tunapata? Wakapiga. Ndivyo kitaka akaona it's too much. So ndivyo akapigia mwenyewe kama, hebu kuja hata nasikia pale, akaja. Alipokuja akapata ile bao liko pale. Yeah. Kasema this nonsense, wale watu pikipiki wale. Kujeni. Ngoi. Yeah, exactly. Hebu ngweni hii ujinga. Wakati ambapo ana nini, ndivyo akaona gari limekuja. Gari nzuri tu. Na jamaa akashuka sasa mwenye ploti. Now the owner. Kashuka. Amekaa abroad mpaka sasa kizungu chake ni chakule. Kauliza, what's happening here? Kambo, this is the place we were telling you about, who is the owner here? Kambo, this is the, how are you, sir? This place belongs to me. I have all the documents, man. Wakabishana hapo nini, huyu jamaa akarudi kwenye gari lake, akatoa stakabadhi zote.
And because I heard that yule ambaye nilikuwa nimeachia when he came here, he tried to express himself although hawezi akaongea, and that's my brother. Mkamfukuza at one point, mkampiga, na siku alikuja kwenye ofisi ukawaambia waende kwenye walijua, walienda, and that's why we have come back. Now, this is the only thing that I want. Ule jamaa anamwambia, this is the only thing that I want, okay? I just want you to push your house a little bit so that it can be out of my plot. Seriously? Akaambia, bruh, I'm not here to fight. I just want you to push your plot, your house a little bit, yeah? And continue with your business, but I just want my space. Ule jamaa ameonyesha stakabadhi zote hizi. Wow. The very original documents, yeah? Nani anakuambia utajaribu kupumua kwa pua ushindwe? So alikuwa na breathe in na pua, ana breathe out kwa mdomo. Damu ikaanza kupeleka oxygen haraka haraka kwa sababu blood pressure ndio ikaanza kupanda na nini. Within a very short time. Sasa hapo chumvi kapanda, sukari. Zilipanda zote mpaka vijiko kwa nini na kila kitu. Wakapelekana mpaka kotini. Walipopelekana kotini, koti ikasema ya kwamba huyu ndiye ako na original documents. Hizi zingine zote ulikozitoa sisi hatujui. Na hakuna lingine, ila hakuna shughuli yoyote iliyoendelea katika plot ile. Ya judge. Kesi ilikatwa kama leo. Kesho kutwa huyu Mr. Wealth yeye na Kipsengwe walikuwa hapa kwa hapa. He died out of shock. Yes. And he could not believe. Na watu wote wakafurushwa. Na huyu jamaa akasema, because I don't want people to be saying ya kwamba nilisubiri kujengwe nikaja, I don't want that building. Hiyo building ijulikane kama itabebo iondolewe hapo ama niilete chini. And of course akagrantiwa. And the building was brought down. Arrogance and pride. Ndizo zilikosu jamaa hiyo nyumba na mpaka maisha yake. Hata tuongezee hapo ignorance. Na ignorance. Yeah. Okay? Na mpaka kusalapu ule jamaa kwa sababu alikuwa anaona yeye ndiye yeye. And there are so many people who are suffering in our country today. Kuna wengine wako ICU because walikwenda wakachukua mashamba ya watu. Yes. Wakaona kwamba wana connection only for them to be shocked later. Wakati ambapo the original owners jitokeza. Hatujiona manyumba yakiletwa chini wewe? Tumeona hata wengine kunyakua hata mali ya serikali. So arrogance and pride will take you nowhere. Na ni vema kabisa kufahamu sheria when it comes to masuala ya ardhi. And just give a listening ear to anyone who comes saying this and that and that and that and that. Hata kama anadanganya, that's the only time you can be able to distinguish. Lakini ukijifanya na ma-African shati zako hapo, ile siku utajaribu kuzivaa, unaona nikazi na kaa hivi kwa sababu umeambiwa uhamishe nyumba yako, hiyo ndio siku utashangaa. Nilipenda sana wewe jamaa. So sina shida na jengo lako. Yeah. Can you just push it kwanza alikuwa anaongea kiki. Can you just push it a little bit because I want to use my space. Huyu jamaa anamza, pardon? I'm saying you just push your bill a little bit because I want to my pardon. So tutakuja kuangalia some of the feedback usende mbali. Oh my goodness. Usiende mbali. 22545 our number. Your message 21105 WhatsApp, MBCI TV, our Facebook page. Indeed. Na kama vile ambavyo tukakueleza ni kwamba tuko na wageni hapa tukijadili masuala ambayo yanaendana na ardhi, kwa sababu kitu kimoja ambacho unafaa kukijua na kama hujui na kueleza ni kwamba masuala ya ardhi and especially in our nation ni masuala ambayo ni nyeti zaidi, na mara nyingi unapata kwamba people don't know sheria ambazo zinaendana na masuala yote haya, and that is why tutakuwa na a series of discussion, okay? Na series hizi zote zitakuwa ziko channel towards kukujuza mengi zaidi kuhusiana na masuala ambayo yanaendana na ardhi. And of course, if you have any question regarding the topic of discussion, 0721-105-105 na pia 22545, bila kusahau MBCI TV Facebook page, hapo ambapo tutabroadcast live kwa comment section na mambo yote yatakuwa ni shwari kabisa. Kate mwenzangu kwa upande ule mwingine na pia tutakuwa tunasaidiana katika hili swala. There you are. Ili tuweze kujua. Na wageni ambao tuko nao siku hii ya leo, mpenzi
mtazamaji. Of course tuko naye Faith Alube ambaye ni mkurugenzi Kenya Land Alliance, and she'll be telling us more what Kenya Land Alliance is all about. Na kando na hiyo tuko na Mr. Ken Otieno, na Mr. Ken Otieno anafanya kazi na shirika la Reconcile, and as well pia atakuwa anatueleza what Reconcile is all about. Na swali lolote lile ambalo utakuwa nalo, of course you know all our platforms and you'll be sorted kabisa. Nambari zetu pale kwenye studio ni 22545, or you can send your WhatsApp message on 21105 and MBCI TV pale kwenye comment section, your question, your feedback concerning the whole discussion. There you go. Yeah. So Be Faith na Mr. Ken Otieno, good morning. Mko wazima? Karibuni sana. Hapa tunapenda wageni because every time wageni wamekuja hapa wamekuwa ni wabaraka sana to our viewer, and so that is not something that we take for granted, and I know ya kwamba tuko hapa kujadili masuala ambayo yanaendana na ardhi, kama vile ambavyo nimetangulia kusema ni kwamba land issues in Kenya is something that really needs to be focused on, because most of the conflicts we hear and things and crazy stuff is all about land. Even before we continue, wanasemanga ladies first. Be Faith, what Kenya Land Alliance is all about. Asante kwa kunikaribisha. Karibu. Asante yes. Sana. Natumai watazamaji wako pia wako vyema. Sana. Kwa majina naitwa Faith Alube nimesema. Yes. Nafanya kazi na Kenya Land Alliance. Kenya Land Alliance ni shirika lisilo la kiserikali. Naam. Ilianzishwa 1999. Yes. Na ni umbrella organization inayoleta pamoja mashirika yanayofanya kazi ya kutetea haki yao. Kwa sai mashirika haya tuko kama na members 53. Naam. Our members wetu wanafanya kazi kwa county 25, across 25 counties. Na sana tunazingatia kuhamasisha jamii. Yeah. Tunazingatia maneno ya masuala ya mikakati kama policies. Naam. Pia tunahakikisha kwamba tuna develop research ina inform policy na pia ina inform communities. Na mwisho kabisa pia tunaweza kufanya kazi na members wetu. Yeah. Kama wewe ni individual member, kwa mwaka unalipa 2,000. Utaka kujiunga na sisi. Kama wewe ni CBO, kwa mwaka unalipa 2,500. CBO akiwemo ndio? CBO ni community based organization. All right. Kama wewe ni NGO, kwa mwaka unalipa 5,000. Na kama wewe ni international organization, kwa mwaka unalipa 10,000. Naam. Kama wewe ni member wetu, sana unapata kuna ile kushare ideas, okay, na share amongst members. Okay. Activities na exchange visits amongst members. Sasa Kenya Land Alliance sana tunafanya kazi na shirika zisizo za serikali. Okay. Tunafanya kazi na serikali at regional, national and international. Yeah, so far so good. Mr. Ken, there you go. Reconcile. Yes. Inakaa ni kama kitu ambacho kinaendana na maridhiano. So just take us through. Asante sana. Yes. Kwa vile umesema, ninaitwa Ken Otieno, ndio acting director Reconcile. Reconcile vile ni shirika ambalo si la kiserikali. Yes. Na tunafanya kazi kwa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Naam. Reconcile ilianzishwa mwaka wa 2001. Yes. Na Reconcile sana kuangazia mambo ya sera na sheria. Okay. Na tunaangalia sera na sheria zile ambazo zinahusisha jamii ambayo wanategemea rasilimali ya kiasili. Kwa sasa hivi naweza sema ya kwamba tunafanya kazi Kenya, Tanzania, tuko na activities and programs. Yes. In Sudan. Na wale ambao tunaweza sema ni beneficiaries wa work. Ni sana ni wale jamii wako hapa. Okay. So our focus is more on pastoral areas and the highlands of East and Central Africa. Okay. So that is what you have been doing since the year 2001.
and one. Reconcile kwa kirefu, yeah. Resource Conflict Institute. Okay. Now, mpenzi mtazamaji, kama vile ambavyo umetazama hapo, tuko na Mr. Ken na Be Faith ambao tunashughulikia masuala ambayo yanaendana na ardhi, and of course naona ni kana kwamba maswali yameanza kuingia Kate kupitia 0721051105. Even before the viewer amejua nini hichi ambacho tuna discuss. Yeah, imagine. Anytime, yeah, exactly. Yeah. Na kwa hivyo I know kwamba tumeanza vizuri and before we get into the discussion kabisa tutapata just one more song, yeah. And then we're coming back kuanza discussion yetu na to understand why is Faith and even Ken here in the studios. I tell you, don't go too far. We're coming back. Mpenzi mtazamaji, karibu sana katika sehemu hii ya pili ya mazungumzo ambayo tuko nayo hapa, na tumekueleza tunajadili masuala ambayo yanaendana na ardhi, and of course wageni ambao tuko nao hapa studioni kama vile ambavyo tukatanguliza na wenyewe wakatanguliza na kuyataja na majina yao. Tuko na Be Faith Alube ambaye ni director Kenya Land Alliance, and of course she has told you what Kenya Land Alliance is all about. Then tuko na Ken Otieno ambaye anafanya kazi na shirika la Reconcile, and of course pia ameweza kutupeleka through the whole definition of what Reconcile is all about, and we are here to discuss matters land. And I know the viewer already, nimekwambia maswali yameanza kutangulia hata kabla hajajua specifically what we are addressing. That tells you kwamba when you touch on the issue of land in Kenya is a very sensitive topic. Can we maybe just take us through the reasons to why we are here today? Sasa leo tuko hapa kuzungumzia kuhusu haki yake, umesema. Yes. Na wakati tunafanya kazi kama mashirika zisizo la serikali, wakati tunapigania maneno za haki ya ardhi, tunakuja pamoja kama kongamano, like an umbrella, like nitasema an alliance. Sasa tunakuja pamoja kama kongamano. Yes. Sasa leo Reconcile na Kenya Land Alliance ni part ya kongamano linaloitwa Land Sector and State Actors. Wakati tunakuja pamoja inasaidia kwa sababu unapata tunafanya kazi kwa urahisi. Pia tunafikia watu wengi. Pengine Ken pia anaweza ongezea kwa sababu nasema. Yeah. Vile mwenzangu amesema hii kongamano ama alliance ya Land Sector and State Actors, wewe mwenyewe ulitangulia kueleza ya kwamba swala la ardhi ni swala tata. Yes. Na tumekuwa na historia ya conflicts ya ambayo inatokana na mambo ya ardhi, na mara nyingi inakuwa trigger sana sana wakati tunaelekea mambo ya uchaguzi. Kwa hivyo mnamo mwaka wa 1991 thereabout, when this whole conversation and the consistent conflict land based on questions around historical injustices and so on and so forth, mashirika ambayo wanafanya kazi ambayo wanatetea haki ya ardhi walianza hizi campaigns na kuendelea. So mnamo wa mwaka wa 2006 hii bodi ambayo inaitwa Land Sector and State Actors iliidhinishwa ama iliundwa kwa mbinu moja, kutetea ardhi na kuleta sera la ardhi. So hiyo ndio jukumu kuu ambayo ilikuwa ya Land Sector and State Actors ama civil societies wenye walikuwa natetea mambo ya ardhi. And maybe when you are talking about haya mashirika yasiyokuwa ya kiserikali ambayo yamekuwa yakipigania sana masuala ambayo yanaendana na haki za ardhi katika taifa la Kenya. So far as Kenya Land Alliance na kama Reconcile, maybe nikianza kwako, what have you been able to achieve? Tumeweza kupata maneno mengi. Kwa mfano tukianzia tu kwanza hata kuzungumzia kuhusu haki ya ardhi. Ule mtu mdogo pale mashinani kuelewa kwamba ako na haki. Alafu utapata pia kwa kupigania mashirika za NGOs. Kazi yenye tumepigania saa hii imefanya tukakuwa na chapter 5 ya katiba. Kazi yenye tulipigania pia tukapata National Land Policy 2009.
NGO sana sana ndio zilikuwa zinapigania kwa pale kipaumbele. Na sasa wakati tunazungumza saa hii tuko na sheria mbalimbali kwa sababu kuanzia wakati wa ukoloni mpaka 2009 hatukuwa na sheria yenye ungesema iko progressive enough. Sasa 2009 wakati tulipata land policy, 2010 tukapata katiba, 2012 tukapata sheria mbalimbali zenye zingeweza kusaidia mwananchi aweze kuelewa haki zake vizuri kama Land Act, kama Land Registration Act, hiyo ni 2012. Maneno ya haki ya kina mama, Matrimonial Property Act 2013. Ukikuja 2016 tutapata community land, sheria yenye inaangazia shamba za jamii. Tunaweza sema NGOs tumekazana sana na tunahamasisha jamii. All right. And Bwana Ken, I know ya kwamba when you mention about land issue in Kenya, you cannot, alienate the government because the government also plays an important role as well. Now, na nyinyi kama mashirika ya kijamii ni kujaribu kuhakikisha kwamba sheria zote ambazo zinaendana na umiliki wa ardhi katika taifa la Kenya zimeweza kukumbatiwa, na si kukumbatiwa peke yake lakini kutekelezwa. Has the government shown any kind of support in terms of working with the civil societies na mashirika haya katika kumake sure kwamba sheria za ardhi katika Kenya zimeweza kutekelezwa kikamilifu? I think the starting point ni kwamba the government must not work with the non-governmental organizations because we are non-governmental, it's government. The role of the government is to ensure that hayo sera na sheria zinatekelezwa. Is it accommodative enough? Okay, ngoja kwanza. The civil society ama NGOs kazi yao ni kuhakikisha kwamba serikali inatekeleza. Yes. The mambo ya kuimplement hayo sheria na sera. Vile mwenzangu amesema the product which was as a result of a lot of work of civil society, the sessional paper number 3 of 209 ambaye ndio hii, haikuwa rahisi kwamba the government would accept. They would say yes, we want change, but haikuwa rahisi. But eventually they had to. It is here. The constitution haikuwa matako yao kwamba lazima tutakuwa na katiba na lazima tutakuwa na hiyo chapter 5 ambayo inazungumzia mambo ya ardhi, lakini walifanya hivyo. So the question that you are asking therefore is how is it possible for civil society to work with government? It is possible for civil society to work with government, and it is possible for the government to understand. Oftentimes we may not agree, but we learn to accommodate each other. We have to form partnership with the different processes and on different issues. And because of that, we are here now. Saying ya kwamba there are things that have been done. Over to you. So nashukuru sana kwa hilo ambapo Bwana Ken ametuelezea mahali ambapo mashirika yasiyo ya kiserikali na vile wanaweza kufanya kazi kwa pamoja na serikali. Kwa hivyo labda niulize tu Bifei, mara nyingi sana unapata kwamba wananchi wakati tunazungumzia masuala ya sheria na pia sera, wananchi wengi kwa kawaida hujitoa. Na katika swala hili la ardhi, je, unadhani kwamba wananchi pia ni kitengo ambacho ni muhimu sana katika kusaidia ama kuweza kuwezesha mashirika ya kiserikali kutimiza malengo yao? Asante sana kwa swali hilo. Kila mtu ako na responsibilities, duties na responsibilities na obligations. Wakati tunazungumzia maneno ya jamii, ule asiyejua haki yake hawezi dai haki ya juu. Kwa hivyo ni jukumu la jamii kuweza kujihamasisha na kujielimisha na pia kuhakikisha kwamba wamejumuishwa wakati mikakati inatengenezwa. Utapata wakati baraza inaitwa pale chini, wakati chief ama serikali inaita public participation forums, unapata mtu anasema si ni kawaida tu, ni kawaida tu. Tuanze kwenda hizo mikutano ndiposa pia sisi tuweze kujumuishwa. Pia ni jukumu la jamii kuweza kuelewa haki yao. Utajuaje haki yako? Kwa kuweza kama wenye wanaweza kusoma, wenye wanaweza sikiza vipindi kama hivi, wenye wanaweza pia kuhakikisha kwamba wakati mabaraza yanaitwa wanaenda. Na naweza kumalizia nikisema ya kwamba
mashirika yasiyo ya kiserikali wanatakana pia waweze kujielimisha, ndio waweze pia kusupport communities waelewe, kwa sababu hakuna sahi sheria yenye inapitishwa yenye aina aspect ya public participation. Sheria zote zinapitishwa zina aspect ya public participation. Sheria zote zinapitishwa na mikakati iko na aspect ya 2/3 ile wanasema kina mama na youth na wasiojiweza pia wajumuishwe in line with article 100 ya katiba. Sheria zote zinapitishwa saa hizi ziko na aspect ya penye unaweza enda kupata usaidizi. Kwa hivyo kila mtu ana jukumu, ana obligation, ana responsibility, si serikali peke yake. Hata mimi mwenye penye ninaishi pia mimi ni mtu wa community. Ndio. And there's something when you have mentioned about public participation, we have also seen, and I'm coming to you Mr. Ken, a trend whereby every time a law is passed, you know, regardless kama ni other market wingine, the public says ya kwamba we were not involved, sindio? And then when these meetings are being held where maybe the public needs to come and get informed, most of them don't show up because kile ambacho umesema ya kwamba sinile mambo ya ardhi, acha ongea na huko nitauliza baba yangu kama alienda hizo meeting. For you, wakati ambapo labda you have been trying to go and talk to the common mwananchi na kumelimisha zaidi, have you seen finally the public embracing juhudi zenu za kuweza kuelimishwa masuala yote haya? Hakunaga ile tunaweza sema silver bullet. But tuko na hope. Na tuko na matumaini ya kwamba vile tunaendelea na mazungumzo, watu wanaendelea kujielimisha na wanaendelea kupata elimu zaidi, umuhimu ya kuhusishwa na umuhimu ya kujihusisha na umuhimu ya kuchukua jukumu. Jamii sana sana jamii mashinani wanajaribu vile wanavyoweza kuwa pamoja ama kucontribute. But as usual, you can have many but you cannot have all. And therefore you will always also have questions around being involved or not being involved. But that is not how to do things. How to do things is to try as much as possible to get as many as you can. Ndio tuseme ya kwamba hii tumeweza. Unajua kwa sheria ni ile kwa bunge huwa anasema majority will have their say, lakini minority will have, I mean the majority will have their way, but minority will have their say. So you will be heard. At least you are part of the process. Lakini kulingana na vile mwenzangu amesema, most of the laws, sheria nyingi ambaye imetekelezwa ama ambaye zinatengenezwa zimeundwa, most of them at least there has been a lot of citizen engagement. The civil societies in Kenya have done a great job in terms of ensuring that people are involved, but not 100%. So that means ya kwamba even when sometimes you look and you see it's like there's no interest, you got to keep on pushing and finally the message will be driven home. I tell you. Hata nikiongezea hapo kabla bado hatujatoka, pia ni muhimu jamii hakikisha ya kwamba wao wenyewe wanakuwa na intergenerational conversations. Maneno ya mashamba isikuwe maneno ati ukikuwa mzee ndio unaweza zungumzia kuhusu shamba. Youth, wale vijana waweze pia kujumuika, pia wajue hii shamba ina mipaka yetu ni ile mto, ni ule mti, shrines zetu ziko wapi, unaona, ikwe intergenerational. Alafu pia inakuwa na gender zote, wanawake na wanaume pia. Isikuwe ati mwanamke atakani kuzungumzia maneno ya shamba. Unaelewa, unatakana uone na usisikike. Ndiposa mwishoe kama ni maendeleo tunasonga pamoja kama jamii. So it's a conversation that should not start wakati mtu ameanza kukua mzee. Takana kuwa intergenerational. There you go. Maybe kwa Bi Faith pamoja na Ken, wakati mnaendelea na shughuli zenu kule mkitangamana na wananchi wa kuhamasisha na hata mkifanya kazi pamoja na serikali, labda tu kwa faida ya mtazamaji muweze kutuelezea some of the challenges ambazo huwa mnapitia and even the scenarios ambazo zimetokea mahali ambapo mnaona kwamba watu ama ardhi watu wameweza kunyanyaswa kuhusiana na haki zao kiardhi.
Yeah. Yes. Maybe that's that we can. Okay. Oh, okay, fine. This time round, gentlemen first. Yeah. Changamoto zipo na bado tunasukumana. Baadhi ya changamoto ambazo ziko ni kutojua vipengee mbalimbali za sheria, kutojua haki yetu saa zingine kama jamii ama kama mtu binafsi. Wakati mwingine kuna changamoto ya kipawa ama uwezo ya kufikia watu wengi vile unataka. These are challenges that are there. But fundamentally, the biggest challenge is about, the understanding, the reconciliation between how the resources, land, and the management of this is happening. Na jukumu ambaye iko kwenye serikali kuu na zile serikali ya county. Yeah. Bado atuja we are still having baby steps. Because we have different categories of land. Yes. And there are different responsibilities that come with them. Yeah. Okay. And their management also matters. Okay. Nikiongezea hapo kwa changamoto, kwa sababu maneno ya ardhi ni very personal. Utapata saa zingine kuna sheria mingi zenye zinahusu ardhi. Kwa mfano venye amesema kuna shamba ya jamii, shamba ya kibinafsi na shamba ya umma. Utapata kuna sheria mingi sana zinahusu ardhi. Expect a lay person kuelewa hizi sheria zote inakuwa ni ngumu. Yes. Sasa inakuwa changamoto kwa community kujua nikipata tabu nitaanzia wapi. Yeah. Alafu ya pili pia kuna maneno mengi hazijawahi kuwa kusuluhishwa kama unresolved historical injustices. Unapata jamii mingi zenye zilihamishwa wakati wa ukoloni hazijawahi pata haki. Kuna maneno ya kupata information, access to information, bado ni challenge. Na nikipatiana mfano utapata jamii zinaishi karibu na mega projects. Wengi wao hawajawahi jua contracts zenye wanatakana kuangazia ni gani. Kama jamii zinaishi around Finley, Kericho Gold, Kakuzi, Best Titanium. Jamii kama hizo hazijui hizi contracts ziko na nini ndani. Alafu pia nikimalizia ile abuse of power pale chini. Utapata wale serikali kama naweza sema ma chiefs, juzi kumekuwa na kwa gazeti wakiangazia kuna chiefs wenye pia wanaweza kumislead communities saa zingine. Ama wajipatie majukumu yenye sio yao. Unapata saa zingine chief anasema ukitaka kuuza shamba lazima uniconsult. Na hiyo haiko kwa sheria yoyote. Alafu ya mwisho ni maneno ya wanawake. Wanawake wanakuwa na ugumu kuweza kukua kwa governance bodies wakati unaongelea maneno ya ardhi. Utapata kwa mfano kama kuna mahali kuna sand, hiyo committee hawataki kuweka wanawake kwa sababu wanawake watakani kuongea maneno ya ardhi. Wakati tunazungumzia uamuzi maneno ati hii shamba tutafanyia, hii shamba tutafanyia, hawataki kuweka wanawake kwa sababu wanasema wanawake watakani kwa kuzungumzia maneno ya ardhi. Hizo zote ni changamoto zenye bado tuko nazo. Wow. All right. Yeah. Thank you so much. Kwa hivyo tunataka tuangalie some of your feedback mtazamaji. Najua kwamba umetuma message pale kwenye 22545 21105 WhatsApp na pia kwenye MBCI TV Facebook page. Just to go through your feedback ama questions ambazo nazo kwa sababu ya wageni wetu so that you can get your answer. Yeah, and even before we get there, you have said ya kwamba one thing is lack of information. Wakati ambapo raia ama the public inataka kujua what is happening around. Maybe Bwana Ken, you could tell us some of the dangers involved when people don't know their rights in terms of land ownership. Obviously, the obvious thing is you end up in contestations. Because you cannot define what you are right, what rights you hold for certain pieces of land. For instance, as we've said, tuko na private, public and communal lands. Tukiangalia mambo ardhi ya jamii, for instance, rights ambazo ziko hapo, kuna right of access. Kuna right of use. That is public land now. No, that's communal land. Communal land, yeah. Ardhi ya jamii. Kuna management. Yes.
Now, there are collective rights and there are individual rights, where you only have access of use. Yeah. Because since it's communal, you cannot claim ownership. Yeah. A conversation around individual ownership is not often as straight as it could be. But at the same time, if we don't define this, if we don't create this understanding properly, then this is where now we have problems. Wenzangu ameangazia mambo ya zile swala tata. The policy identified them. And one of them, other than the historical injustice, is the pastoral land, the women's land right. Yeah. The coastal land issues. So these were things that are there, and lack of understanding around how to manage them and raise questions around them and seek answers. Because if we don't know about them, then we can't ask the right question. And if we can't ask the right question, then we don't get the right answers. And that becomes a recipe for disasters. Absolutely. Nikichangia tu nikiongezea chenye Ken amesema, wale watu wenye hawajui haki ardhi zao, utapata shamba yao inanyakuliwa. Unapata mtu anasema shamba ilinyakuliwa bila kujua. Lakini ninyi wenye amukwa mnajua mtadai aje hii haki yenu. Utapata pia kama hujui haki yako, au utaweza kujua niko naishi kwa shamba ya serikali ama naishi kwa shamba ya jamii ama hii inatakana kuwa ishatoka title na kitambo, kwa sababu utapata adjudication pengine inatakana kuwa imefanywa ni nyinyi ndio hamjadai haki yenu. Kwa hivyo utapata sana sana kwanza penye kuna fluid tenure ama penye kuna watu hawajui penye wanaishi, sana sana utapata kuna utata mwingi. The reason is why I've asked that particular question is there is somewhere I know, just within this country, and guys wakaenda wakapewa ardhi hapo nini. And then when we went there, now kama wanahabari, we realized, manipulation was the order of the day. Anyone could just walk in na nakuja na suti asema sasa mimi kama mnataka sijui mother title sijui tolewe nini you have to do, then kwenda kufollow up kwa ofisi ambayo inahusika, unapata huyo mtu hata ajulikani huko. It's someone who wants you to give money. There's a lot of manipulation. So many people have lost money waiting even for titles and this and this and this. Then they end up haki yetu, because by the end of the day they were lied to. So knowing these policies is key. Ni kweli kwa sababu wasipojua pia ufisadi unakita mizizi vile umesema. That is it. Kwa sababu unapata pia kuna ile tunaita Kenya cartels. Hizo cartels zinapata nafasi ya ku-operate. Cartels ndio zipate nafasi ya ku-operate, utapata kuna mtu mwenye ameziruhusu ama ziko na blessings toka mahali. Lakini ule mwenye haki akijua ya kwamba ni haki yangu kuoneshwa, unataka hii ni shamba unataka kuchukulia kazi ya serikali, compulsory acquisition, haina maneno, lakini nionyeshe makaratasi. Nionyeshe mikakati ya kunijumuisha. Nionyeshe penye serikali itakuja niambie takupatia fidia namna hii. Nionyeshe penye serikali itapatiana valuation. Ndio yote kama tusipouliza kuna mtu atakufanya. I tell you. So mpenzi mtazamaji, wewe ambaye huwa unasikia masuala ya ardhi yanazungumziwa and you are like halinihusu ndewe wala sikio, kumbuka mtego wa panya uliwanasa waliokuemo na wasiokuemo. It's very very important. Haijalishi kama unaishi urban in an urban area ama kule mashambani, it is very very key for you to know all these areas. It is very very important. Kate, over to you. Feedback yako mtazamaji, kama kuna maswali ambayo unaulizia kuhusiana na ardhi, anajua kwamba umekuwa ukifuatilia sana haya mazungumzo. Kwa hivyo kwenye 22545 we have Kezia from Muranga anasema kwamba committee, good morning, we have an issue of more than 25 years without justice. Please connect me with your visitors, they may help us. Thank you so much. And I know our visitors, they have some numbers ambazo utakuwa nazungumza nazo. Yes, Joroge anasema. Then nilinunua plot eneo Thika, then after that wakafunga na kuenda, nitawapata vipi ama kusaidika vipi tafadhali? Ati alibai ploti? Alinunua ploti eneo la Thika, then afterwards wakafunga na kuenda. Wenye walimuzia, nitawapata vipi ama kusaidika vipi tafadhali? And even swali lake Njoroge, ningependa sana wageni wetu Mr. Ken maybe to address this. Kuna
mashirika mengi ambao wameweza kujitokeza and even business entities ambazo wameingia katika masuala ya kuuza ploti na nini. You hear kwamba kuna real estate and so on. People have lost their money and so on. So maybe if you can also address that, watu wamepatikana katika changamoto hiyo sana. Yeah. Thank you. You know, hizi ni shida ya kila siku. Na ni kama ile potea pata. Mwenzako ameenda amepoteza na wewe tena unarudi unaongeza tu. One of the things that we don't do, and I think my colleague mentioned this, that sometimes we don't do what is called due diligence. Kwamba unataka kununua ploti. Kitu cha kwanza, where is it? The location now. Yes. Yeah. Once you've known the location, tuseme kwa mfano saizi umeenda pale Elementaita. There are a lot of adjudication of land going on there. Away from the original state of that land. Obviously, it was one of those pastoral lands. So unapata watu wameenda imekatwa and then makampuni ya kuuza mashamba ndio hao wako huko. So the first thing you have to confirm is what was the original status of that land. And in order to do that, what are the documentations? The next thing you have to do, can you do a search? Just to confirm the real existence of that, you know, of the land and its actually its genuinity. Yeah. And then, do we have contracts? And do we even read these contracts? Because if you don't have anything that shows, then of course kama Njoroge utanunua, watu wanafunga, wanaenda. We've seen people buying plots or buying houses. And then hizi vitu wanaanza ujenzi, alafu hapo katikati these guys they fold and they go away. So I think the most important thing is do due diligence. Yeah. Don't just rush and start investing your money in something you're not sure about. Na kama bado hatujasonga hapo, ningelipenda tu kuongezea chenye Ken amesema. Hajatuambia kama ni shamba amenunua through land buying companies kwa sababu around Juja kulikuwa na mashamba, kuna land buying companies kama Mboi Committee, Twiga Ranch, zenye zilikuwa na maneno ya historical injustices zikachanganishwa pamoja na maneno ya double balloting. Sasa hajatuambia kama yeye alinunua through those schemes kwa sababu around Juja zilikuwa mingi. Kama ni double balloting ama aliuziwa shamba yenye hakuna, kwa sababu utapata kabla ya 2012 mtu alikuwa anauziwa shamba na map na title aziambatani. Ndio section 44 ya Land Registration Act ikasema ya kwamba lazima uproduce map. Ndio title upewe. So it is an annexure. Now it's compulsory. I wish angetupatia more details, lakini niko sure chenye Ken amesema na chenye nimeongezea anaweza kulocate jibu lake. Yeah, thank you so much. And even Njoroge, towards the end of the conversation tutakuwa na the contact from our visitors. I think ukipiga simu then you will clear that, uweze kuelezea how you acquired or how you bought your land, and then I know kwamba wataweza kukusaidia na kupatia mawaidha ambayo inahitajika. Very true. DJ Pangraz Prince anasema kwamba the land grab debate has matured quickly, so it's time for us to assess whether the term land grabbing is a useful analytical category. Je, hili ni swala ambalo unastahili watu waweza kulizingatia, kutizama kwa hali ambayo ni ya muhimu sana. There are different people. Wengine wanasema, you know, large land acquisition, wengine wanaita, you know, there are different terminologies, but I think land grab is a criminal act, and it doesn't matter what language we'll use. It's crime is crime. That is true. Crime is crime. Na section 40 ya katiba yetu 46 inasema kwamba mali yoyote ama shamba yoyote yenye
umechukua kwa njia isiyo halali, haifunikwi na sheria. It is not protected by the law. Kwa hivyo tunaweza kosa kuita land grab, tunaweza ita nini, lakini shamba ama mali yoyote yenye ukienda kwa koti itaruli sema ya kwamba au kuipata kihalali, haifunikwi na sheria. Na ndio kwa sababu ulikuwa unaona wakibomoa mashamba, unakumbuka wakibomoa buildings na hakuna mtu alienda kotini. Ni kwa sababu wengi wao walikuwa wamepata kwa njia isiyo halali. Article 46 inasema any property acquired in an illegal manner is not protected by the law. Tunaweza ita but that is the bottom line. So it doesn't really matter kama ni communal land, private land, lakini any property acquired illegally is not protected by the law. Hiyo ni article 46. Wow. Alright. Now, hi, anasema Lea kutoka kule Mombasa. Huyu pia ni an issue ambayo anapitishia tu, ambaye anasema my dad aliweza kupass, that is back in 1995, and my mom kafa katika mwaka 2016. Hapo anaendelea anasema, and the brother to my father came and took our title deed and the agreement yenye mom alikuwa ameuza a piece of land, lakini mwenye aliuziwa hakuwa amemaliza kulipa, so tumekuwa tukimuitisha title, anakataa nayo, na hiyo title deed imeandikwa jina la my dad, so tumeshindwa tuchukue hatua gani? Tafadhali mtushauri. It's about succession, if it is done properly. Because so the father passed on, then the mother passed then on. followed. Yeah, but then it looks like even when the father died, there was no succession, so that the mother becomes the official administrator of that land. And it appears that the mother also died without an appointed administrator for that. So the starting point should be going to court and getting the authority of administration. So that one of them, they could be collectively, or one of them can be agreed upon and appointed as the administrator. So based on that, now you can claim that. Because this guy has no, I don't think he has a right to hold a title that does not belong to him, which is not even in his name. So that would only happen if perhaps there was nobody, and unless he was the trustee. I mean, they're appointed administrator, but we don't know the details. But the procedure is clear. So, but as long as the title is not in his name, it is in the name of the deceased, then that means there is an issue, and that's why they should start off by going to the court. But to add on what Ken has said, kwa sababu ni watoto wenye wanajielewa, kwanza wakuje pamoja kama familia, wachukue hizo minutes. Naona hizo minutes zenye wameamua kwamba wanataka shamba ya baba yao. Wachukue hizo minutes waende nazo to the local registrar, kwa sababu sasa tunampatia steps. Aende nazo to the local registrar, waeke caution. Waseme sisi kama watoto wa mwenda zake tunataka kwanza tusuluhishe utata kabla hiyo transaction iende through. Naelewa? Kwa sababu ni transaction hawakupatiana consent. Mwende zake akienda, kawaida kwa sheria kuna hierarchy of rights. Wache niseme bundle of rights. Kama tuseme ni mtu alikuwa na mke ameoa vizuri, wakati anaenda sheria ina assume ya kwamba ile mali mulikuwa nayo ilikuwa matrimonial property, kwa hivyo bibi anachukua. Kama bibi hayuko, watoto wanachukua. Kama watoto hawako, ndio sasa inaanza kwenda kwa extended family. Kuna sheria inaitwa Prevention of Domestic Violence Act ya 2015. Interference by in-laws is a crime. It is illegal. Kwa hivyo huyo mwenye anachukua title deed ya watoto kwenda kuuza na bibi akua ama bibi alikuwa sini in-law ndio alichukua, the brother to the father, that is a crime. It's a crime under Kenyan law. So first of all, he should not be holding that title deed. He should not be holding it because that is a crime. Na hiyo ni sheria, unaweza enda kugoogle utaipata. Interference by in-laws on property is a crime under Kenyan law. Okay. Alright. Tuko hapa na one of our viewer anasema kwamba kesi yetu iko na more than 30 years na kesi ilikatwa court na bado hajapewa shamba yake. Kwa hivyo this is a case that has taken 30 years. So maybe pia mkituambia why is it that maybe land cases zinachukua a longer time in courts?
Naweza sema ya kwamba delayed justice is denied justice. Okay. Tusisahau. Kwa hivyo kama inachukua miaka 30, hiyo kitu naweza muadvise ni kwamba aandikie Chief Justice barua. Na saa hii ukiandika barua unaidrop tu pale Supreme Court na kesi yake inaweza kuwa reviewed. Kwa sababu sielewi kwa nini ilikatwa na bado hajapatiwa. Lakini mbali na hayo pia anatakana afuatilie sasa execution of the judgment. Kama kuna ruling, afuatilie angalie kama ilikuwa ruled namna hii, kama tulipatiwa ruling na ruling ilifailiwa kwa registry, afuatilie kesi, patiane kesi namba yake, afuatilie aone kama ruling iko hapo. Kama ilikuwa hapo, afuatilie wakili yake angalie why isn't the ruling, kwa nini haijakuwa executed. Lakini mbali na hayo mimi naweza muadvise wakae tu chini in a simple way, waandikie ofisi ya Chief Justice. Ofisi ya Chief Justice siku hizi iko very responsive. Wanaweza fuatilia maneno kama hii kwa sababu si kitu iko na utata, ni kesi ishakatwa. Ni execution ndio wenye wanataka na kufuatilia. Okay. All right. And I'm just asking myself, now that we have seen kila mtu anakam, manake maswali yote haya ninaona tu ni kila mtu ambaye ako na personal issue ya ardhi tulifanywa tukapelekwa tukafanya. Sasa watu kama hawa wakija kwa mashirika haya ya kijamii, tuseme amekuja kwa Reconcile ama amekuja kwa the Kenya Land Alliance na anahitaji usaidizi, jukumu lenu ni kumuelekeza atakavyofanya ama ni to work with this person mpaka finally aweze kupata haki yake? How does that go? We don't do individual cases as an organization. Yes. Reconcile does what is called public interest litigation. But the individuals, probably what we can do is just to advise. Yeah. Okay. Same na Kenya Land Alliance. All right. Lakini sana sana tunaweza kuunganisha na mawakili kama kutoka LSNSA ama mawakili wanaojitolea wa kibinafsi. Kwa sababu ukiangalia article 22 ya katiba yetu inasema ya kwamba a third party inaweza enda pia kureport a breach of human rights yenye anaona, yenye amewitness. So as Kenya Land Alliance zingine tunaandika mabarua kwa wale watu wanahusika, pengine tunaweza kusaidia kwa advice, legal advisories, uende kama kwa partners kama LSNSA, kituo cha sheria, FIDA. Lakini sisi wenyewe mawakili wenye tuko pale ndani ni kwa kupatiana tu mawaidha. Okay. Kate, before we come to you, allow me to just read this question here. Hello committee na wageni. Anasema swali ni je, kwa sheria ya ardhi ni sawa kwa kuahidiwa na serikali ya county kuahidi wananchi kwamba kwa public participation mpitishe robo ekari, kama uko na ekari 5 zikatwe robo upewe title 20. Ndio ameandika title 20. Je, ni sawa? I don't know if you get that question. Ni kama najaribu kusema ikatwe kwa maploti kidogo kidogo. Yeah, can I repeat the question again? Anasema swali ni je, kwa sheria ya ardhi ni sawa kwa kuahidiwa na serikali ya county ama serikali ya county kuahidi wananchi kwamba kwa public participation mpitishe robo ekari, kama uko na eka 5 zikatwe robo upewe title, alafu ameandika 20. So na title 20. Sasa jamii naweza muadvise ni kwamba sheria inasema transactions zote za mashamba they should be written. Kwa hivyo kuahidiwa ni hadithi. Let them write something, a documentation yenye hata wanaweza refer to, wa negotiate ama county izungumze nao through written documentation. Kwa sababu hata yeye mwenyewe ndio mwenye shamba na aelewi. Kwa hivyo iandikwe, aende atafute mtu anaweza msaidia kuisoma. So it should be documented. Au sema if it is not documented it never happened. Wololo. There you go. All right. Sawa kabisa. Kwa hivyo nikija ni swali niulize Bwana Ken. Kumekuwa na malengo ambayo mmeweza kuafiki, the achievements already ambao mmeweza kuachieve kama mashirika yasiyo ya kiserikali kuhusiana na haki za ardhi. Kwa hivyo labda niulize tu ni mambo yapi ama mikakati ipi ambayo mmeweka katika kuendeleza even after having those reforms? Ni mikakati yapi ambayo mmeweka kuhakikisha kwamba masuala haya yanaendelea na kuendelea kabisa, kuhakikisha kwamba kila mtu anaweza kupata ile haki? There you go. Asante sana. Vile wewe mwenyewe umeelezea kwamba kuna sheria, kuna programs, kuna projects. Project ama program ama sheria kama haitekelezwi
na kama itimizi kama it's not making meaning of its being, then haisaidii mtu yeyote. So zile mikakati ambazo zimewekwa ama tumeweka kama jamii ama shirika ambalo si la serikali ni kwamba tutaendelea na kuhamisha jamii umuhimu wa kujua haki yao, na hata ingawa tutakuwa tunafanya hivyo tutakuwa tunaangazia umuhimu ya kutekeleza yale sheria ambazo ziko kwa wakati huo. Lazima tutaendelea kuzungumza na kuhakikisha kwamba kuna opportunities ambazo jamii wanapewa ili waweze kuvoice their issues, their concerns, and then actions based on these concerns must be addressed. So for civil societies, advocacy continues. And it is advocacy particularly on how we ensure that we protect and secure the rights of communities who depend on land and natural resources as a livelihood. Ili waweze kupambana na hali magumu wakati mwingine. Because the challenges that people keep facing when it comes to the issues of land are too many, that if we have enough knowledge, then we'll always try avoiding them. But then tuko na yale ambaye tunaita alternative justice systems ambazo zinawezesha jamii kukaa chini na kuendelea kujielimisha na kujua mambo mingi ambaye inaweza fanywa hata nje ya koti. So that to avoid so many things that are happening, but we also avoid too much expectations that come with litigations. All right. Now, nilikuwa nataka tu kumalizia hapo penye Ken amesema. Ukiangalia katika shamba ya jamii, kwa sababu sasa Kenya wanasema almost 68% ya Kenya ni shamba ya jamii. Ukiangalia Community Land Act 2016 inapatia jamii jukumu pia ya kuweza kujumuika. Jamii inatakana ikuje pamoja, itengeneze register yao. Hiyo ni kazi yao. Ikishatengeneza register yao, hiyo register yao ikishakubalika itaform community assembly. Hii community assembly imepatiwa jukumu la kutengeneza decisions zao kuhusu shamba yao. Na hii community assembly, every adult, mwanamke wa kike na wa kiume above 18 anakuwa registered kwa hiyo register kulingana na Community Land Act. Na kutoka kwa hii community assembly mnapata watu at least 15 wenye wanaitwa Community Land Management Committees. Hawa 15 ndio wenye wana run day to day, na wakwe wa kike na wa kiume. Hiyo ni kazi ya jamii. Tena jamii yote pia inatakana ikuje pamoja itengeneze bylaws, yani zile sheria zenye zitawagovern. Hiyo ni kazi ya jamii. Wakati jamii inafanya hii kazi yote, kwa sababu 68% of our land ni jamii. Unaona wanajumuika, pia wanaendelea kujua haki zao, kwa sababu wanajua sasa kama tunatakana kutengeneza bylaws, tunatakana tukue na tukue na ideas hizi, ndiposa tutengeneze bylaws zenye zitatuserve sisi kama jamii. Ndiposa ardhi yao isajiliwe. Unaelewa? Kwa hivyo saa hii sheria pia inapatia jamii jukumu ya kuweza kujielimisha, ndiposa ujisaidie wewe mwenyewe pia. Against elite capture. Sijui elite capture kwa Kiswahili utaita aje, but elite capture. Kwa kila jamii kuna wale elite, wale ambao wale wenye wamesoma kabisa, wana ufahamu, waliomoka. So hao waliomoka mkilalia masikio pia hao wanaweza wachanua na kwa kila community wako. Kuchanua ndio. Sheria inapatia kila jamii responsibility ya kujiprotect against walio umoka. That is true. And you remember hata katika Tega Sikio the setup ile community, kuna jamaa ambaye alikuwa ameomoka na kuna mwingine alikuwa hana ufahamu, and then now ikawa kwamba shamba likaenda hivyo, and at the end haikuisha vizuri. I tell you. Kwa hivyo it is very very important. I know that we're supposed to be winding up, but please you
you could allow us maybe for 1 minute tupate wimbo moja, and then when we come back tutakuwa tunapitia haraka maswali ambayo yatakuwa yameingia, and then from there you will be having a parting shot from wageni wetu ambao wako hapa, and I know by then na ikiwezekana tutapata na muda mwingine to talk more, but in the meantime only one song. All right. Tunarudi usiende mbali. Yes, karibu sana mtazamaji. Tulikuwa tumekuelezea kwamba ni wimbo mmoja, and then tunataka kutamatisha mazungumzo yetu. And before we end our discussion, swali tu kwake Bwana Ken pamoja na Faith ni kwamba tumezungumza, tumeona changamoto, tumeona mambo ambayo yameafikiwa, na vile vile pia jukumu ambalo serikali imeweza kuchangia pakubwa, majukumu pia vile vile pia the role of the mashirika yasiyo kiserikali na pia umma ama watu ambao ni wa jamii. Kwa hivyo labda mtupatie tu basi ile roadmap, mipango ama mikakati ambayo mmeweka ama ipo ili kuhakikisha kwamba hili swala lote linaendelea kabisa. Yeah. Tuanze na Bwana Ken. Yes. All right. Thank you. Tumezungumzia changamoto, tumezungumzia zile results. Yeah. And we are 10 years today. Yeah. With the land debate and land conversations in Kenya, which led to the production of the land policy. Na ambaye shirika mbalimbali walichangia sana. Na imefika wakati ya kureview hii land policy. Na ni wakati muhimu kwa hayo mashirika na wengine wengi wafanye ile ambaye tunaita self reflection and re-engagement with the process. Because this is the process that is going to help us get answers of the gaps that we are having. Yeah. We are having that as a critical thing, because the review of the national land policy is something that we cannot sit back as civil society, as land sector and state actors, and watch the other side of the mirror. The second thing, which is a big achievement of the civil society, was the enactment of the community land law. As my colleague said, community land in Kenya is above 65%. And this law is yet to be fully operationalized. It is important for the civil society. Our mashirika na wengine, the academics of this country, the technocrats, the practitioners. It is time for us now to reflect and move together and see how we support the implementation of the Community Land Act. Otherwise, the struggle that has been there, the aspirations that were captured in the land policy and in the Constitution will not be realized. Will not do justice to those two documents. All right. Yeah. Na maybe before we come to Detu hapa. Now wewe kama Bwana Ken, in terms of mashirika haya ya kijamii ambayo yanapigania masuala ambayo yanaendana na ardhi, you can confidently say ya kwamba from your side there is the will. Absolutely. So Absolutely. Reconcile. We are there with our heart, soul, and everything. Yeah. Yes. And of course, where there is a will, there is a way. There you go. Nikiongezea chenye Ken amesema, sasa serikali iko kwa mipango ya kudigitize land registry. Okay. Naelewa kwamba wataanza na urban na peri-urban. Kwa hivyo kama jamii ama kama wakaazi ama wenye wamiliki wa ardhi, tukue pia tunaangalia tunaona sehemu yetu imefikiwa. Wakati tunaongea maneno ya digitization process, sehemu yetu imefikiwa, hiyo ni kwenda mbele. Maneno ya CIDPs, kwa sababu hiyo tunajua annual plans zinafanyika pale county. Tunatakana pia tuanze kama jamii tuanze kushughulika. Kwa sababu sasa hivi yenye tunazungumzia maneno ya spatial planning inaendelea. Spatial planning ni ile kupanga mji. Hapa kutakuwa na hospitali, hapa kutakuwa na nini, hapa kutakuwa na nini. Tunatakana tukue interested. Yes. Tukue interested kwa sababu
mi huambia watu saa zingine unapata uko na shamba kwa kila area kunatakana kukuwa na shamba yenye inapatiwana for public utilities na hiyo ndio sahihi inapangwa spatial planning. Kwa hivyo tuanze kukuwa interested. Hii spatial planning unapata hiyo pesa inawekwa kwa CIDPs, hiyo najua watu wanajua, kwa annual plans, na CIDPs na annual plans ndio zenye zina inform budget. Tunaonaga ule minister anabeba briefcase kila siku na hiyo inatoka uko mashinani. Na pia ni muhimu pia sisi kama communities pia tuweze kukua interested na vitu kama County Government Act 2013. Hii sheria ni muhimu kwa sababu inaongea kuhusu development na kuhusishwa na kujumuishwa. Inaweza kuwa sheria mingi lakini je nitasema tutakana tukue interested. Wakati wanasema ya kwamba tunataka kutengeneza hospitali na ni bilioni 10. Kama watu wa county tutakana tujiulize ni hospitali tunataka ama ni university ama ni shule ama ni kampuni ya kutengeneza viatu. Tusipojumuishwa hatutaweza kukuwa part of the decision making process. Sasa moving forward nimepatiana mfano 2-3 ya ongoing processes zenye jamii should be getting interested in. Wow. I've really that is so nice. Discussion. And ule jamaa kusema tulikuwa tunasoma tunaulizana Kenya anasema naona mpaka if you look at this one utaona mpaka ametuma map. You know, there are those 2 maps there. And then anasema simini nasoma Kenya ameandika. So anasema hivi hii map ni ya pili, hii map ya pili ni ya 2020. Viongozi wetu anasema ni kutoka county ya Lamu huko, anasema wameomit the first land map na wakagawa, wanatuhadaa tupitishe quota na eka so that anaona kana kwamba ni thulma kulingana kile ambacho anasema. Anauliza is it right? Then anasema hizi ni ekari 5 2012 map community land, yani witemere kwa Kisapiri ni ujikatakatie. So I think maybe mtu kama huyu mnaweza muengage, you know, even out of the platform na aweze kupata hao. Venye nitampatia advice ni community land explain venye watu wanaregister. Hii maneno ya subdivision unapata inakiuka haki ya wenye wajui, wenye wameomoka ndio wenye wana benefit. Kwa hivyo wasilalie masikio. That should not be the case. That should not be the case. Community land mna register kwanza kama community na community inaletwa pamoja kwa economic interest, inaletwa maneno pamoja na kama sisi tuko kabila moja, tunakuwa community kama tunaishi mahali pamoja, tunakuwa community kama tuna the same economic interest. Sasa aangazie kama ni community wanaletwa pamoja na nini, alafu waregister community yao kwanza, alafu waregister community lands. Hii maneno ya kukatakata hii hawa ni watu wameomoka. Alright. Sawa. Kwa hivyo tumefikia mwisho wa mazungumzo yetu. I know kwamba many of you wako na maswali, so many questions. So kwa hivyo Faith, you can give us your contacts. Zile ambazo mtu anaweza fikia Kenya Land Alliance hata kama tutaziproject pale kwenye kio cha runinga. But I think also Mr. Ken be preparing for that because I think is in the meantime kuna huyu ambaye anasema Kate Kamete, wow what an educative show. Anasema ya kwamba anatupenda sana pamoja na wageni licha ya kwamba hujasema wewe ni nani wala kule ambako umetoka, lakini ujumbe wako tumeuona vizuri sana. And then kuna mwingine hapa ambaye anasema ya kwamba kama kuna kitu ambacho kinafaa kuzungumziwa katika Kenya hii ni shamba, alafu anaongeza na mashamba. Ndivyo anavyosema hapa. And then kuna mwingine ambaye anacheka ambaye anasema kumbe mpaka kwa mashamba kuna watu wa kuomox. Kama ule wa asubuhi Anasema ni Jidraf kutoka kule Kite. That is Kitengela in Nairobi. Thank you so much. May the Almighty God bless you so much. Kuna mwingine ambaye anatuma tu hii naisoma tu, anasema our mom died and our dad remarried and he has been selling property without nafikiri kwa consult, and despite putting a caveat has sold a property recently. Do we have any right to these properties that was acquired when my mom was alive? Yes, they do. Sasa hiyo maneno kwa sababu wame disregard caveat au waende kotini watafute injunction. Injunction wanaenda kutafuta ni ya kustop
further transactions on the land that their mother or the property that their parents left. Okay. All right. Give us those numbers. Sasa kama ni Kenya Land Alliance, yes. Email ni info@kenyalandalliance.or.ke. Okay. Alafu nambari ya simu ni 0731 282207. 0731 282207. So kama Kenya Land Alliance mtu akiweza kuzungumza nanyi mtaweza kumsaidia pale ambapo yeah. And then we come to Bwana Ken. 722 0722 256 059. 0722 yeah, 256 059. That is Alright. reconcile. I tell you. Thank you so much. Pia mtazamaji, nambari ziko pale kwenye screen yako, unaweza ukachukua. Unajua kwamba masuala haya ni mengi sana, vile mmoja wa watazamaji amesema kwamba hili swala la mashamba shamba na mashamba yazungumziwe. And true, lazima yazungumziwe, and that is why leo tumeweza kuwa na huo muda wa kuzungumza pamoja na Bwana Ken na Bi Faith kutoka Reconcile Kenya na Kenya Land Alliance, ambao wametuweza kutuweka katika nafasi nzuri kabisa ya kuelewa basi jukumu, the role ambao mashirika yasiyo ya serikali yanaweza kufanya nini, yanahusika kuhakikisha kwamba kila mmoja na kila community inapata haki yake ya ardhi. Kwa hivyo usiwe na wasiwasi, because next week tutakuwa na siku kadhaa ya kuzungumzia masuala ya mashamba. So kama uko na maswali, endelea kutuma maswali yako today, tomorrow, and the other day and the other day. Alafu ikija kwamba Mungu akitujalia next week we'll have a session, tutakuwa na wataalam hapa, vile vile pia tutakuwa wanaendelea na haya mazungumzo kuhusiana na haki za ardhi. Kwa hivyo don't go too far. So Bwana Ken and Bi Faith, God bless you so much. We will be looking forward to have you again and again and again, because it's a very, very interesting conversation here, but very, very educative. Ya kwamba if we do not know our rights in regards to land, watu wa kuomoka wataomoka watu kabisa. And we are not going to accept that. Hatutakubali hiyo kitu ya kuomoka. Unapata hata kwenye community land wale kuomoka ndio wanakuaga mstari wa mbele, wanawaambia we do this, let's do this, tufanye hivi, na kumbe anataka kukuchanua. Nimejifunza hiyo.